Καλησπέρα σας. Την τελετή αναγόρευσης του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λοζάνης και Διευθυντή του Τμήματος Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CHUV και του Ludwig Cancer Institute στη Λοζάνη, κυρίου Γεωργίου Κούκου, θα προσφωνήσει ο πρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Γιάσος. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, αξιότιμε τέος Γενική Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και επίτιμε διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας, καθηγητή κύριε Ζώρα, αξιότιμε κύριε Ακαδημαϊκέ, κύριε Γεώργιε Χρούσο, αξιότιμε Πρόεδρε της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, κυρία Σαριδάκη, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί συνάδελφοι, πιστοί στην παράδοση του Ιδρύματός μας, να αποδίδουμε τιμές σε προσωπικότητες που διακρίθηκαν στην επιστήμη και προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες προς την ανθρωπότητα, έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να απονείμουμε την ύψιστη διάκριση αυτή του επίτιμου διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής στον καθηγητή Γεώργιο Κούκο. Ο κύριος Κούκος είναι καθηγητής ογκολογίας, διευθυντής του Τμήματος Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λοζάνης και του Ludwig Cancer Center. Η λαμπρή ακαδημαϊκή και ερευνητική του πορεία ξεκίνησε με την αποφοίτησή του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μόντενα και συνεχίστηκε με την ειδίκευσή του στη μευτική και γυναικολογία στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπου παρέμεινε συνολικά 22 χρόνια, αποκτώντας πλούσια κλινική και ερευνητική εμπειρία. Η συνεισφορά του στην κατανόηση της αντικαρκινικής ανοσολογίας είναι τεράστια. Η εμβληματική μελέτη του, το 2003, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της αυθόρμητης ανοσολογικής αντίδρασης κατά του καρκίνου των οθικών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην κατανόηση της ανοσολογίας των συμπαγών όγκων. Αυτή η μελέτη ενέπνευσε πολλές επιστημονικές ομάδες ανά τον κόσμο, οδηγώντας σε σημαντικά ερευνητικά και θεραπευτικά αποτελέσματα. Το εργαστήριό του έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι όγκοι εκμεταλλεύονται ρυθμιστικά τα λεμφοκύτταρα για να παρεμποδίσουν την ανοσολογική αντίδραση. Επιπρόσθετα, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ανάπτυξη πρωτοπόρων ανοσοθεραπείων όπως τα εμβόλια δενδριτικών κυττάρων, αναδεικνύοντας νέες θεραπευτικές στρατηγικές. Αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν σε διεθνείς συνεργασίες και κλινικές δοκιμές, προσφέροντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς. Ως επικεφαλής της ιδέας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου αντικαρκινικού κέντρου της Ευρώπης, το οποίο φέρει την ονομασία Κέντρο Καρκίνου Αγορά, ο κύριος Κούκος ενισχύει την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ κλινικής και εργαστηριακής έρευνας. Το κέντρο αυτό, εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική αγορά, στοχεύει στην διεύρυνση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστημόνων, με στόχο την ταχύτερη μετάβαση των νέων δεδομένων στην κλινική πράξη. Σε αυτό το κέντρο έχουν εκπαιδευτεί πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι βρίσκονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάποιοι από αυτούς ανάμεσά μας. Με πάνω από 400 δημοσιεύσεις και 88.000 αναφορές στο έργο του, ο τιμόμενος είναι ένας από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες της εποχής μας. Οι καινοτόμες του ιδέες και η αφοσίωσή του στην κλινική έρευνα έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ογκολογία και εμπνέουν επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Κύριε Κούκο, η ακαδημαϊκή κοινότητα του πρώτου και μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ευτυχής που σας υποδέχεται και σας καλωσορίζει στους κόλπους της. Σας ευχαριστούμε για όσα έχετε προσφέρει στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και ιδιαίτερα στο πεδίο της ογκολογίας. Σας απευθύνουμε θερμές ευχές για τη συνέχιση του έργου σας, ενός έργου το οποίο την χάνει διεθνούς αναγνώρισης και καταξίωσης. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγχαρητήρια. Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον καθηγητή Παθολογικής Ανατομικής Περικλή Φούκα.
Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αξιότιμε κύριε Τέος Γενικέ Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κύριε Ζώρα, αξιότιμη Πρόεδρε της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, αξιότιμοι καθηγητές, αξιότιμοι συνάδελφοι και φίλοι. Είναι εξαιρετική τιμή για μένα να βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση από το βήμα αυτό, να παρουσιάσω λίγα έστω στοιχεία από το σημαντικότατο έργο του τιμόμενου καθηγητή Γεωργίου Κούκου, που ως πνευματικός εργάτης υπηρετεί την επιστήμη του επί σειρά ετών ακαταπώνητα, ηθικά και εμπνευσμένα. Ο Γιώργος, όπως εκτιμώ και ο ίδιος μέσα από τις συνεργασίες και τις συζητήσεις μας, εξερευνά πάντα τα βαθιά νερά της επιστήμης του, προσεγγίζοντας στόχους υψηλούς με τον ενθουσιασμό του νέου, την προσεκτική θεώρηση του έμπειρου και την αυτοπεποίθηση του επαΐοντα επιστήμονα ερευνητή. Ο Γιώργος είναι επίσης ο προσιτός μέντορας, ο άξιος εμπιστοσύνης συνεργάτης, που με την πολύτιμη καθοδήγησή του καταξιώνει το έργο της ομάδος και του κάθε μέλους της ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, ως επιστήμονας αυτού του διαμετρήματος δεν εγκλωβίζεται στην αποτυχία ενός εγχειρήματος, αλλά και δεν υφησυχάζει με την επιτυχία ενός άλλου, εμπνέοντας με τη μαθητικότητα και την επιμονή του κάθε νέο επιστήμονα που έχει κοντά του και που οραματίζεται τα μεγάλα και τα αληθινά. Ο Γιώργος είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή της Λοζάνης και διευθυντής στο τμήμα ογκολογίας, αλλά και στο τμήμα άνοσο-ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λοζάνης, του ΣΟΥΒ. Επίσης, είναι διευθυντής του βραχίωνα της Λοζάνης, στο Ludwig Cancer Institute. Ξεκίνησε από την Μόντενα της Ιταλίας, έκανε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το 86 έως το 90. Μετά έκανε μέρος της ειδικότητας στη Μόντενα, στο University of Modena, στην Ιταλία. Και μετά, από το 1991, επισκέφτηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, όπου ξεκίνησε ως post-doc για να συνεχίσει σαν ειδικευόμενος της γυναικολογίας και της μεευτικής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Στην πορεία του πέρασε όλες τις βαθμίδες εξέλιξης στο πανεπιστήμιο, μέχρι τη βαθμίδα του καθηγητή βέβαια της Ιατρικής Σχολής και ως διευθυντής του Ovarian Cancer Research Center στο UPenn. Το 2013 ήρθε στην Ευρώπη, ήρθε στην Ελβετία, στη Λοζάνη και εκεί ως full professor έχει αναδείξει το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης. Είναι διευθυντής του Department of Oncology και του Department of Obstetrics and Gynecology. Συγγνώμη, το κάνω εγώ. Ναι, συγγνώμη. Από το 2008 έως το 2012, ο καθηγητής Κούκος was named a top doctor for cancer in America. Γνώρισα τον καθηγητή Κούκο το 2006. Είχα πάει, τότε ξεκίνησα να δουλέψω ένα χρόνο στο εργαστήριο του καθηγητή Λάμπρη και εδώ βρεθήκαμε λίγες μέρες αφού έφτασε, ήταν Πάσχα και βρεθήκαμε στο σπίτι του κυρίου Λάμπρη, όπου κάναμε ένα, θα έλεγα, αρκετά ελληνικό γλέντι και αυτό συνέβη 3 χρόνια μετά από αυτό που ανέφερε ο κύριος Πρίτανης πριν, από αυτή την θεμελιώδη μελέτη, θα έλεγα, η οποία, στο New England Journal of Medicine, η οποία έθεσε τη βάση αυτού που σήμερα ονομάζουμε ανοσολογία του καρκίνου. Έδειξε την παρουσία, αλλά και κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζουμε αυθόρμητη αντικαρκινική ανοσολογική απόκριση στον καρκίνο των οθικών και τη συσχέτιση μεταξύ της ανοσολογικής ενεργοποίησης και της βελτιωμένης επιβίωσης των ασθενών. Αυτή η ανακάλυψη επέδρασε καταλυτικά στη διερεύνηση της αντικαρκινικής ανοσίας σε κοόρτες πολλών ασθενών με οποιαδήποτε συμπαγή όγκο, οδηγώντας στην επικύρωση του φαινομένου σε όλους τους συμπαγείς όγκους και βέβαια πυροδότησε την προσέγγιση του αποκλεισμού των σημείων ελέγχου ως μέσο για την αναζωογόνηση της ενδογενούς ανοσίας. Η ομάδα του έκτοτε έχει χαρακτηρίσει μηχανισμούς αναγνώρισης του καρκινικού κυτάρου από το νοσοποιητικό σύστημα, αλλά και σημαντικούς μηχανισμούς δυσλειτουργίας της ανοσίας στο μικροπεριβάλλον των όγκων.
Ο Γιώργος ήταν ο πρώτος που πρότεινε τη νέα ιδέα του ενδοθηλιακού φραγμού, δηλαδή ότι η αγκίωση του καρκινικού ιστού ελέγχει ενεργά την επιστροφή από τους επιχώριους λεμφαδένες των ενεργοποιημένων τάφ λεμφοκυτάρων μέσω επακριβώς ρυθμισμένων μοριακών μηχανισμών. Αυτή η ανακάλυψη ξεπέρασε το προηγούμενο δόγμα ότι τα τάφ κύτταρα διαχέονται παθητικά στους όγκους μέσω διαρροών από τα αγκία. Διαφορετικοί μηχανισμοί έχουν εντοπιστεί από την ομάδα του, προσφέροντας νέους θεραπευτικούς στόχους για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Περιέγραψε επίσης τον προαγκιογενετικό ρόλο των μονοκυτάρων αλλά και των ρυθμιστικών τάφ λεμφοκυτάρων και ήταν ο πρώτος που πρότεινε την υπόθεση ότι η ανοσολογική ανοχή του όγκου και η αγκαιογένεση του όγκου είναι δύο όψεις των ίδιων βιολογικών προγραμμάτων που εξελίσσονται μαζί με τον καρκίνο στο περιβάλλον του όγκου. Ως εκ τούτου, πρότεινε τη στόχευση των αγκίων και την ενίσχυση της ανοσοθεραπείας του καρκίνου. Για την ενίσχυση της ανοσοθεραπείας του καρκίνου. Αυτή η νέα ιδέα πυροδότησε σημαντικές διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη συνδυασμού φαρμάκων που στοχεύουν την αγκιογένεση σε συνδυασμό με αποκλεισμό των ανοσοποιητικών σημείων ελέγχου, οδηγώντας σε αρκετές βασικές κλινικές δοκιμές ή και ρυθμιστικές εγκρίσεις σε πολυάριθμους συμπαγείς όγκους μέχρι σήμερα. Στη Λοζάνη έχει πια ένα πολύ ενεργό τμήμα και εργαστήριο. Συνέχισε να εντοπίζει το εργαστήριό του μηχανισμούς που διέπουν τη διήθηση των τάφ λεμφοκυτάρων στους όγκους μέσω χημειοκοινών, ενώ στη συνέχεια έδειξε ότι η χρήση χαμηλής δόσης ακτινοβολίας μπορεί να αναπαράξει τη βιολογία των χημειοκοινών και να επιτρέψει την ανοσοθεραπεία αυτών που ονομάζουμε ψυχρούς όγκους, αυτοί που δεν έχουν λεμφικό διήθημα. Τέλος, πολύ πρόσφατα, ανακάλυψε τον επιβλαβή ρόλο της προσταγλανδίνης ε2 στην ενεργοποίηση των τάφ λεμφοκυτάρων στο μικροπεριβάλλον των όγκων, παραλύοντας τη σηματοδότηση μέσω της συντερλευκίνης 2. Ο Γιώργος δεν μένει μόνο στην αναγνώριση των βασικών μηχανισμών που διέπουν την ανοσολογία των νεοπλασμάτων, αλλά χρησιμοποιεί τα μαθήματα από τον εργαστηριακό πάγκο στο σχεδιασμό κλινικών δοκιμών πρώιμης φάσης με κυταρικές ανοσοθεραπείες που αξιοποιούν τη φυσική αντικαρκινική ανοσία. Στη Λοζάνη έχει ιδρύσει και ηγείται ενός ολοκληρωμένου ερευνητικού προγράμματος που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων με τάφ κύτταρα, που βασίζεται αφενός στη στόχευση αυτών που ονομάζουμε νεοαντιγόνων και αφετέρου στη γενετική μηχανική, προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια του μικροπεριβάλλοντος. Σημαντική πρόσφατη τιμητική διάκριση είναι η εκλογή του ως μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα τιμούμε με την παρουσία μας τον Έλληνα επιστήμονα Γεώργιο Κούκο, που μαχόμενος από την αλλοδαπή δείχνει έμπρακτα την ικανοποίησή του και τη χαρά να συνεργάζεται με Έλληνες επιστήμονες όπου και αν βρίσκονται. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στον Γιώργο, αλλά και στα μέλη της όμορφης οικογένειας που τον περιβάλλει, την Αλεσάνδρα Πανιώνη, τον Δημήτρη και τον Αλέξανδρο, και που συνέβαλαν με την καθημερινή του στήριξη στην καταξίωσή του και την επίτευξη των στόχων του. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναγόρευση του τιμωμένου. Ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Νικόλαο Αρκαδόπουλο. Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών. Ψήφισμα του Τμήματος Ιατρικής της των Επιστημών της Υγείας Σχολής. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Αθήνησιν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο. Γερασίμου Δέλτα Σιάσου. Κοσμητεύοντος εν των Επιστημών της Υγείας Σχολή. Εμμανουήλ Αλφα Πικουλή. Και προεδρεύοντος εν το της Ιατρικής Τμήματι Νικολάου Φι Αρκαδοπούλου. Έδοξεν ομοφόνος το τμήματι. Γεώργιον Δέλτα Κούκον. Τα του Ασκληπιού έργα μέγιστα επιστάμενων, την ιατρικήν επιστήμη έργοτε και συγγράμμαση πραγαγόντα, και την εαυτού φιλανθρωπίαν πολλαχή επιδειξάμενων, προς δε τούτης εύνουδης έλυσιν διατελούντα, επενέσετε αυτόν και του της ιατρικής τμήματος διδάκτορα επίτιμον αναδείξε. Το δε ψήφισμα τόδε εις μεμβράναν αναγράψε,
και των του τμήματος πρόεδρων δημοσία εν τη αιθούση τη μεγάλη αναγνώντα και τα στιμάς ανυπώντα, επιδούνε αυτό ή ανημέρα η αναγόρευσης γέννηται, καθάνε νόμιστε. Εγένετο Αθήνηση μηνός Μαΐου 1η έτους 4ου και 20ου και της χιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο του της ιατρικής τμήματος πρόεδρος Νικόλαος Φιαρκαδόπουλος. Αναγόρευσης. Επιδίπερ το τμήμα ιατρικής της των επιστημών της υγείας σχολής του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεώργιον Δέλτα Κούκον, άξιον απέφυνε του επιτήμου διδακτορικού αξιώματος, η δε της των επιστημών της υγείας σχολή του Ταπεδέξατο και ο πρίτανης της σχολής γνώμη επινέβη, διατάφτα εγώ, Νικόλαος Φιαρκαδόπουλος, καθηγητής της Γενικής Χειρουργικής, νύνδε του τμήματος ιατρικής πρόεδρος, χρώμενος στη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων και του τμήματος έχω λαβών, Γεώργιον Δέλτα Κούκον, επίτιμο διδάκτορα του τμήματος ιατρικής της των επιστημών της υγείας σχολής, του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, δημοσία αναγορεύω. Και πάσα σε αυτό τας προνομίας, τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένας απονέμω. Εγένετο Αθήνηση, μηνός Ιανουαρίου, 3η και 10η, έτους 5ου και 20ου και της χιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο του της ιατρικής τμήματος πρόεδρος Νικόλαος Φιαρκαδόπουλος. Ελληνική Δημοκρατία. Πριτανεύοντος εν το Αθήνησιν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο, Γερασίμου Δέλτα Σιάσου, καθηγητού της Καρδιολογίας Μοριακής Καρδιολογίας. Κοσμητευούσης εν των επιστημών της υγείας σχολή, Παγώνας Δέλτα Λάγιου, καθηγητρίας της υγιεινής επιδημιολογίας. Προεδρεύοντος εν το της ιατρικής τμήματι, Νικολάου Φιαρκαδόπουλου, καθηγητού της Γενικής Χειρουργικής, Γεώργιον Δέλτα Κούκον, αποδόγματος ομοθήμου της των επιστημών της υγείας σχολής, εις τους επιτήμους διδάκτορας εγκρίνομεν. Μηνός Ιανουαρίου, 3η και 10η, έτους 5ου και 20ου και της χιλιοστού από Χριστού γεννήσεως. Ο πρίτανης Γεράσιμος Δέλτα Σιάσος, η Κοσμήτορ Παγώνα Δέλτα Λάγιου, ο του της ιατρικής τμήματος πρόεδρος Νικόλαος Φιαρκαδόπουλος. Περιέντηση του τιμωμένου με την Τίβενο της σχολής από τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο. Ομιλία του τιμωμένου. Καλησπέρα σας. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα Νοτά της Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αξιότιμε πρόεδρε της Εταιρείας Ογκολόγων, αξιότιμοι φίλοι, συνάδελφοι, καθηγητές. Δεν μπορώ να σας κρύψω τη συγκίνησή μου για αυτή την εξαίρετη τιμή που μου κάνετε απόψε. Σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Είναι ακριβώς 60 χρόνια μετά την ακριβή ημερομηνία που ο πατέρας μου τελείωσε την εκπαίδευσή του στο πανεπιστήμιο αυτό, στην ιατρική και με το τίτλο της ουρολογίας. Και είμαι ιδιαίτερα τιμημένος για αυτή την τιμή που μου κάνετε. Θα ήθελα να συνεχίσω τώρα την παρουσίασή μου. Φαίνεται.
Και θα μου επιτρέψετε, επειδή πιστεύω ακράδαντα στην αποτελεσματικότητα και στην γρήγορη δράση, να γυρίσω την παρουσίασή μου στα αγγλικά για να μην σας πάρω όλο το χρόνο απόψε. Και θα μπορέσω, εάν μπορέσουμε μετά στη συζήτηση, να πούμε και μερικά ελληνικά. Η δουλειά μας που κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια γίνεται, όπως και ο κύριος Φούκας είπε, είναι γύρω στην αντίληψη, στην κατανόηση των μηχανισμών που επιβάλλουν στον οργανισμό να αναγνωρίσει τον ενδογενή καρκίνο, στους μηχανισμούς που ο καρκίνος χρησιμοποιεί για να αποφράξει αυτή την αναγνώριση, για να την εμποδίσει, και στις επόμενες μοριακές δυνατότητες που μπορούμε εμείς να ανακαλύψουμε για να δημιουργήσουμε θεραπεία. Και αποφάσισα να δώσω τον τίτλο «Setting in Motion Anti-Tumor Immunity» to emphasize really the basis of our work, that there is a spontaneous immune response to solid tumors. In 2013, when we came up with this first observation, this was against all dogmas. At the time, every tumor immunology expert was convinced that solid tumors were completely ignored by the immune system, and that only melanoma was possibly recognized by host immunity. We broke that dogma, indicating that there is a spontaneous immune recognition in ovarian cancer and subsequently in many more tumors, and that the T cells, we came across this observation that T cells in the tumor microenvironment distribute themselves into radical, if you wish, opposite patterns, one in which the cells remain excluded from the tumor epithelial compartment, which is the tumor proper, but remain only confined in the surrounding stroma. And that sounded to us like an obvious mechanism for tumor immune evasion. And another part of patients where we found, indeed, that the T cells could infiltrate the epithelial component of the tumor, and because immunity is a contact sport, you need killer cells to find the target and kill. We thought that this was an indication of a spontaneous immune response. Indeed, these patients who were advanced ovarian cancer patients who had undergone were stage 3 and stage 4 advanced ovarian cancer patients who had undergone complete radical surgery, had a complete response to chemotherapy, had a very different survival pattern. If they had, at the time of diagnosis, these cells infiltrating within the intraepithelial compartment, then they had the chance for survival. And in fact, they were the only patients that could survive beyond the 5 years. This observation was subsequently confirmed by multiple studies. Here, I'll show you a representative study on 1,800 patients from a international cooperative group, the OTA, demonstrating again that patients with high T-cell infiltration were the ones who benefited the best survival. And independently from the TCGA effort, indicating that through gene signatures, those tumors that had an evidence of immune activation were those associated with better survival. Beyond that, there was an explosion of observational studies indicating that what we found in ovarian cancer was actually true in every solid tumor type, independently of the type. And this meta-analysis and the review was in 2012 indicated that in over 60 tumor types, in the majority of these tumors, all of the studies demonstrated that the presence of these T cells was associated with improved outcome. That broke a field and indicated that indeed it is possible, worth it, and an important investment to go after solid tumors in the domain of immunotherapy, and particularly as the immune checkpoint blockade inhibitors started emerging, to apply those in solid tumors, and led to these and many other studies that subsequently came,
led to the credence that, in fact, there is an opportunity to cure cancer by just intervening on the immune system, and that actually proved to be the case. And so this then started a hypothesis that indeed, at a spontaneous level, there is an immune recognition with an immunity cycle that allows for recognition of antigen, presentation of antigen, and immune attack. And in order to demonstrate that this was the case, we had to demonstrate that these cells, these T cells, these lymphocytes that were present in the tumor microenvironment indeed recognized tumor antigen. And in fact, we demonstrated that these tumor-infiltrating lymphocytes that one isolates from the microenvironment of patients with ovarian cancer without any prior therapy recognize what we call the neoantigens, so peptides that derive out of non-somatic mutations. And indeed also recognize, as you can see here in a patient, this is the detection by flow cytometry of a percentage of lymphocytes recognizing one specific peptide. And these lymphocytes also recognize other antigens which are shared across patients, which we call cancer lineage or cancer testis antigens. And these lymphocytes present the evidence of having recently been engaged against the target, what we call later exhaustion. And if we can activate these lymphocytes, they can recognize not only the peptide, the cognate peptide, but actually they can recognize the patient's own tumor, and they can kill if properly activated. Therefore, closing a first round of evidence indicating that this immune response that activates spontaneously can be further enhanced in order to gain therapeutic benefits. But how does such immune response get orchestrated spontaneously? We performed a lot of studies, and I want to summarize some of these concepts here. What we found was that, in fact, there is a principle of chemokine organization in the tumor microenvironment that underlies all solid tumors. You can find it from ovarian to colon to any other tumor type. This is always repeated, and this playbook is always the same. That playbook goes as following. You need to have constitutive, meaning permanent, constant expression of one particular type of chemokine by the tumor cell. It's the tumor cell, therefore, that triggers the presence and the starting of this spontaneous immunity. This chemokine calls in tumor-specific cells, tumor-specific lymphocytes. If they recognize the antigen, they release interferon gamma. This interferon gamma activates the myeloid cells surrounding these T cells, and these myeloid cells, in turn, produce a second chemokine called CXCL9. And the presence of these two chemokines, the constitutive chemokine, the inducible chemokine, together create an orchestrated phenomenon that amplifies the infiltration of T cells in the tumor microenvironment. And this biology is reproducible across every solid tumor type we looked at, and the presence of these two chemokines predicts reliably the improved outcome of these patients, as well as response to immune checkpoint blockade. And here you see in the tumor cells the constitutive expression of this CCL5 chemokine. You can see it here identified in the cytoplasm of these tumors. So if these tumors express that chemokine, there's a chance that half of them will have an immune response. If they don't express the chemokine, almost none of them have an immune response. So it's very important, but not sufficient. And it requires the co-presence of the second chemokine. This one now expressed by myeloid cells, not the tumor cells. And it's a responsive chemokine. And it's only present when the T cells get up and get activated. There is an awakening of the immune response. That awakening releases the second chemokine, which then amplifies this immune infiltration. And we reproduce this phenomenon in vitro. We made spheroids with tumors. We decorated them with 1, 2 chemokines, the presence of the antigen, and so forth. And here to show you that, in fact, the presence of both chemokines and the relevant antigen is absolutely required to produce a massive infiltration
of T cells that recognize the antigen within these tumor spheroids. But why is it now that the tumor will produce a chemokine to recruit the enemy? Why is that possible? That made no sense. So a tumor cell will secrete a chemokine, the chemokine will recruit the T cells will eliminate the tumor. This biologically makes no sense, and in fact we demonstrated that the tumor cells have no other option. In fact, the tumor cell is locked into a cell autonomous inflammation, and that inflammation is triggered by DNA damage. So ovarian cancer, 50% of the ovarian cancer patients get ovarian cancer because they develop what we call BRCA1 loss or homologous recombination loss. It's the starting molecular error that triggers ovarian cancer. The tumor cell has no way to escape that. That error leads to DNA recognition, leads to constant activation of interferon gamma within the tumor cell. Then for the tumor cell is locked into this inflammatory biology, has no other option than attracting the immune system. Therefore, to become a tumor, it will have to find additional options to evade that immune attack that it has already attracted. And this is all about this game. And so understanding this biology then enabled us to reproduce it therapeutically, and I will show you how we did that. But it is very clear from this work that the myeloid compartment that associates with these T cells plays a very important role in orchestrating and consolidating this infiltration. The next question we asked, are these cells doing something more than just attracting the T cells? And the answer is absolutely yes. Not only they attract the T cells, but they feed them with co-stimulatory signals and metabolic signals that allows these T cells to continue functioning. So these myeloid cells are actually the key to regulate immunity. And I will show you now a representation that we actually developed thanks to the massive efforts of Professor Foucasse when he was in Lausanne to develop this multiplex immunofluorescence staining. And here you see what you can see through this extraordinarily powerful method. You can visualize simultaneously multiple biologic parameters. And here you can see a dendritic cell in green surrounded by multiple T cells in red. Now these T cells are in the process of killing tumor. In fact, they are within the epithelial compartment. On the other side of these T cells are tumor cells that are being attacked. But the T cell cannot function and continue killing unless it is anchored on this myeloid cell that will continue to provide them and stimulate them with the right signals. It turns out that one of these signals is what we call co-stimulation or CD28 co-stimulation. And this co-stimulation actually proves to be critical for these engaged T cells that recognize tumor to continue functioning in this process of what we call serial killing. So these are very important observations that now provide us very clear therapeutic opportunities for manipulating the system and activating when it's there or triggering it when it's not there. And that will bring us to the second chapter, if you would like, of our work, to try to understand when these cells are not there, why is it that they're not there? And what we discovered was, for the first time, is that the tumor vasculature unexpectedly and surprisingly, instead of being just leaky and allowing the T cells to come through, actually it is leaky for small molecules. But when it comes to the T cells, it is prohibitive. It blocks them. And so it creates a barrier, a molecular barrier for the entry of the T cells into the tumor. And here is a graphic illustration of two mechanisms that we identified. One mechanism says that the tumor endothelial cells, under the influence of the tumor cells that surround them, become anergic, meaning even if the tumor is inflamed, the endothelium behaves as if nothing went on. The endothelium doesn't interpret that inflammation and does not turn on any of the adhesion molecules that would allow the T cells to stop and come in. And that is the first mechanism we discovered. And therefore, these circulating cells that patrol the body for danger are not becoming aware of this danger and pass through. And they never come into the tumor.
A second mechanism is now this tumor endothelium turns on death molecules. So if an activated T cell somehow manages to anchor and go through, that T cell will receive what we call the kiss of death. And by the time it gets into the tumor microenvironment, it becomes apoptotic and it's eliminated. And that's the mechanism you can see here. And so that creates a privileged immune environment, so the immune system can never engraft itself into the tumor microenvironment. That is not the case for regulatory cells. Suppressive cells are oblivious to this death mechanism, so they engraft themselves and develop a privileged immunosuppressive mechanism. And this is how we came to this hypothesis, in fact, that tumor angiogenesis and tumor immune suppression are actually the two opposite sides of the same biology. And if you're an immunologist, you call it immune suppression. If you're a vascular biologist, you call it angiogenesis. But it's actually mediated by the same mechanisms in the same cells. And that provides opportunities now to start thinking about therapeutic schemes. But coming back now to tumors that we call them today cold, these tumors do not have any T cells. How can we attract the T cells? We're learning from what happens in the BRCA tumors, where the solution is DNA damage. Well, let's create DNA damage. And we did so by low-dose radiation. And so if you hit these tumors with occasional low-dose radiation, you reproduce exactly what BRCA loss does. Now you turn on STING and interferon and CCL5, and all of a sudden you have the cascade of the immune recognition establishing itself in the tumor. And this is what we found by working in ovarian cancer models and in other tumor types. By combining now immunotherapy with low-dose radiation, we can turn on immunoresistant tumors to immune-sensitive tumors and cure them. And we took this into a phase 1 clinical study where we saw that ovarian cancer patients, prostate cancer patients, GI cancer patients could really respond to immunotherapy de novo before they weren't responding. So how can we now take these lessons and turn them into therapeutics? The first thing that we did when I was at Penn is we worked to develop vaccines using the patient's own tumor. We had this slogan, "The tumor will save your life." So we collected the tumors from the patient during routine surgery, and we used the tumor to create vaccines. And it turns out that when you do that, you induce an immune response in the patient against the patient's own tumor. Then we harvested in those patients that didn't benefit. We harvested T cells from peripheral blood. We call this vaccine-primed T cells. And we gave them back to the patient after the patient underwent chemotherapy. It's a sort of a mini T cell transplant. And here we saw this is now advanced 5th to 7th line ovarian cancer patients who are expected to die within 12 months. You can see here the median survival of this population is less than 12 months. And these patients who received the vaccine followed by the T cells, the median survival of these patients was between 24 and 36 months. So we think that although we didn't have a home run with this kind of therapy, the majority of the patients developed stable disease as best overall response and gained significant survival. But this survival was restricted to the patients that actually developed an immune response. So this was an important starting lesson for us. We knew we were in the right direction, but it wasn't enough to give sufficient power into the T cell therapy. So we turned our attention to another approach using spontaneous immunity for therapeutics, and now this time developing an approach that was initially pioneered by Steven Rosenberg at the National Cancer Institute, where he harvests natural T cells from the tumor microenvironment, those T cells that we had found in ovarian and other tumors, and turning those into a therapeutic. And so how do you do that? You harvest the cells, and then you can engineer the cells to improve their behavior. And that was the journey we started when I went in Lausanne. We built all the facilities to do that. And this is our first clinical study in melanoma patients. You can see that half of these patients, these are end-of-line melanoma patients who have probably 3 months of life left. And you can see that half of these patients actually responded with confirmed responses. And in those, 2 of these patients were in theory cured because now they're 10 years out and they are still in remission.
So learning from that, we interrogated the product, the T-cell product we gave to the patients, and found that in these products, we had a rich concentration of tumor-specific T cells that somehow we managed to get into the product. You can see here in burgundy. These cells made it from the tumor into the product, and from the product back into the tumor on day 30. And this produced an important response. Patients who didn't respond had very few tumor-specific cells in the beginning. This didn't really transfer in the product or in the tumor. We went on then to say, how can we develop new methods that will enrich these products for tumor-specific cells? And we developed adaptation of the methodology by including antigen-presenting cells, these myeloid cells I told you before, that present antigen. These are the neoantigen peptides that were used to enrich the culture. And by doing so, we were able to massively amplify these responses against neoantigens. Working with the team in Lausanne, we took this to the clinic. And these are now the first results of this clinical study. In orange here, you see the proportion of the tumor at the beginning, of the product in blood or in the tumor on day 30, of tumor-specific cells. These are lung patients, 2 lung patients, treated first with the first generation T cells and treated now with the second generation T cells. And you can see that out of the similar representation of tumor-specific cells at the beginning of the tumor, this new methodology preserves a very large proportion of tumor-specific cells in the product. That's very, very important. These cells not only are expanded sufficiently, but actually are transferred efficiently. They persist in the patient, and we can find them in the tumor. And that indeed produced very profound responses, both in lung and both in melanoma and this time also in lung cancer patients. The patients who progressed in this clinical study, all of them reliably had lost MHC expression, which indicates that we gave such a powerful immune pressure that the tumor found a way to escape it by eliminating immune recognition. Here's the first patient who responded in this clinical study. So you can see here a very concentrated melanoma around the left knee. This tumor disappeared within 2 weeks of infusion. It remained now in remission over 3.5 years. And this product was largely populated by tumor-specific cells. And so this is to us a very encouraging approach because it shows that we can now, for the first time, generate tumor-specific T cells for the majority of tumor types. But how do we make these cells effective? And I want to show you this last vignette and close. One of our main hypotheses, based on the things that we have learned so far, is that with the adoptive cell therapy approach, by taking the cells out of the body and engineering them, we can drive them in many new directions and give them new functions that don't exist in nature. And so we can create supernatural T cells that can overcome natural resistance mechanisms. It is the first thing we did by learning everything that I showed you before and learning the principles of what really maintains a T cell and knowing that the myeloid niche is extremely important. We introduced in the T cells interleukin-33 or CD40 ligand, which activates the myeloid cells. We also introduced a variant of interleukin-2, which maintains the T cells with youthfulness, if you'd like, persistence. And thereby, we drove the T cells after adoptive therapy into new states. These cells never fatigued, never tired, never exhausted, but they kept going in the animal models, eliminating tumors. And that is, for us, a very important novel opportunity for taking everything that I have showed you today and moving forward into the clinic with our next wave of therapeutics by taking natural immunity, either the natural tumor-infiltrated lymphocytes or taking their T-cell receptors from them, generating a product and engineering this product with novel properties that can overcome the natural defenses of solid tumors. And with that, I would like to close and thank a long list of very important collaborators, first in Lausanne, but also at the University of Pennsylvania, and all of the foundations and institutions that have generously funded our work. And I want to thank you very much for the great honor you did to me tonight. Thank you very much.
Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο Κωστής Παλαμάς, στην οποία είστε όλοι καλεσμένοι. Καλό σας βράδυ.